Right, good morning ni atong gipadray pagyud og maayo nga atong agarwood o lapnisan atong wild agarwood guys. So na ato ning gipaugaw og insakto gipagtadtad pero di pa kay nipis. Kinanglan nga dili gid siya baga. Atong gibuhaan sa atong agarwood. Ato siyang gichip gipangnipis daan. Atong sample guys. So pakani siya. We have more than 200 kilos cut and chip of this kind of agarwood guys. This is lapnisan. Here we get sample here. Yeah. Okay, that's the texture of our lapnisan guys. Okay. Yeah. Ito one. And this one guys. So yan ang texture ng real lapnisan guys. Okay. Yan ang formation niya. Yan ang kanyang formation guys. Okay, ito pa. Okay, kita nyo guys. For those who are interested, okay, just message me. Okay. Pinadry talaga natin ito under the heat of the sun talaga to ipadry guys. Kailangan tuyo talaga ito lahat. Marami pa to doon, hindi ko pa na pero medyo dry na yun. So kailangan talaga napaka-dry ito guys. Okay, meron tayong taga nito kataas guys, 4 sticks. Hindi ko pa nakat yung mga similags pa. Okay. Marami pa tayo doon guys. Kasi isang puno ng kahoy ito. Yan. Yan ito. Tingnan natin yung formation ha. Yan guys, oh. Formation niya guys. Ang ating agarwood. Saka ito. Okay, this is available on my page guys. For those who are interested, just call my number 0927-120-4286 or message me on my Facebook page guys. Okay. Thank you and good morning.